Shina La Upeo. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku. Unawasiliana nasi kwa 220447 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, sawa na @TV47KE katika ukurasa wetu wa Twitter. Ukurasa wangu binafsi ni L_Liza. Na moja kwa moja ni kwa baadhi ya wabunge wa Jubilee wameibua maswali makali kuhusiana na uhalali wa huduma namba, wakidai kuwa inatumika kufyonza mali ya umma. Wakizungumza hapa jijini Nairobi, wabunge hawa wanataka wizara husika sawa na serikali kueleza Wakenya zilipo data za huduma namba zilizochukuliwa katika zoezi la mwaka jana, wakiibua tetesi kuwa bilioni 7 huenda zikatumika katika zoezi la pili lililotangazwa na katibu mkuu katika Wizara ya Usalama wa Ndani Karanja Kibicho. Ya takrimu karibu bilioni 7 ama zaidi ya bilioni 7 pesa taslimu zimepangiwa kulipwa kwa kampuni ambayo inafanywa kichini chini bila kufuata sheria iliyoko ya Public Procurement and Disposal Act ya nchi yetu. La pili, imepangiwa ya kuwa ile data ama ile information yote walichukua kutoka kwa Wakenya inatumiwa kwa njia ambayo sio ya kisheria. Inatumiwa kwa njia ambayo Wakenya ambao data yao iko na custody yenye wako nayo hawajui inatumiwa kivipi. Mnakumbuka kuna mabank wakati huduma namba ya kwanza ilipotajwa, wale walioshikana na makampuni ya nje kutumia data ya Wakenya kufanya biashara. Mpaka wa leo Wakenya baada ya karibu mwaka 1.5 hawajawaambiwa ile data ya huduma namba ya kwanza iko wapi. Sasa wanatayarishwa kuletewa ya pili. Na tunataka tuwaambie Wakenya sheria ambayo sisi kama wabunge tuliunda bunge ya Data Protection Act ya 2019 mwaka uliopita, section 26. Na kama mtanikubalia nisome tena kwa Kiingereza. What is so urgent about this huduma number? Because this agency is pointing to some curious interests. Why is its procurement being done secretly and not in open, transparent and accountable manner as is demanded by our constitution and our procurement laws? And why not under the line ministries and departments that are in charge of the process? We would like to ask, what is the rush to pay over 7 billion Kenya shillings to a shadowy foreign company through secret and hidden procurement? We are asking, how did Kenya settle on Malbaga High Tech International, also known as Malbaga ID Services, GmbH? Kenyans, through us, are very keen to know what was Mr. Matthias Karl Koller and Mr. H. Karashani doing with the NIS technical team in Nairobi in a 5-star hotel where they have been holed up for a week between this 5-star hotel and the NIS headquarters for a whole week. We are keen to know what is the role of Dr. Mativo of NIS in the implementation of Huduma number. Specifically, what are his duties as the Huduma project director? Kenyans want to know who paid for Lufthansa flight costs and consequent VVIP protection, and why did the two mercenaries get a dramatic transfer to a 5-star hotel upon arrival? For the deep state and the system. The immediate publication of the data from the first registration process, we also demand and expressly caution the NIS not to participate in paying out an illegality. Ministry of Interior and ICT should also ensure that does not happen. We would also like to remind all the state officers that
Kwingineko ni kuwa upangaji uzazi umekuwa kero kipindi hiki cha janga la corona, huku mimba za mapema zikiwa zimeshuhudiwa miongoni mwa wasichana wachanga. Shirika la DSW limejitokeza kuhamasisha umma dhidi ya masuala hayo katika maadhimisho ya siku ya upangaji uzazi duniani. Moja kwa moja tutazungumza naye mwanahabari wetu Boniface Barasa akiwa katika kaunti ya Trans Nzoia atujuze zaidi kulikoni. Boniface, unaweza kutueleza yale ambayo Wakenya wanafikiria kuhusiana na kupanga uzazi, na je, katika kaunti hiyo hili limeadhimishwa? Naam, asante sana mwenzangu Elizabeth Mtuku ukiwa katika makao makuu ya TV47 jijini Nairobi, na tunakujia moja kwa moja toka mjini Kitale katika gatuzi la Trans Nzoia. Hivi leo pamekuwepo na shughuli chungu nzima tangia mida ya asubuhi hadi majira haya, ambapo washikadau mbalimbali katika idara ya afya na wadau mbalimbali wamekuwa mstari wa mbele katika kuadhimisha maadhimisho haya ya siku ya upangaji uzazi ulimwenguni. Itakumbukwa kwamba kaunti hii imekuwepo ama imeweza kugonga vichwa vya habari siku za hivi karibuni cha baadaye katika kaunti hii. Na moja kwa moja pasi kupoteza wakati, tutaweza kuzungumza na mojawapo wa afisa kutoka shirika la DSW kuweza kutufahamisha, je, ni kwa nini wao wameiari kuanzisha mchakato huu wa kuhamasisha umma dhidi ya masuala ya upangaji uzazi. Mwanzo jitambulishe, unatoka shirika lipi na ni kwa nini nyinyi mkaiari kufanya shughuli hii? Asante sana mwanahabari. Mimi naitwa Maureen Oduor, nafanya kazi na shirika la DSW na tuko hapa Trans Nzoia. Tunashirikiana na Wizara ya Afya kwa haya masuala ya kupata services za reproductive health katika hii county. Ni muhimu kwetu kwa sababu katika sheria yetu kuu ya Constitution, every Kenyan has a right for highest attainable standards of health services. Mojawapo ni services kama hizi za sexual reproductive health kwa watu wote, vijana na hata watu wazima. Na ndio hiyo maana tuko pale, na mara nyingi tunashirikiana na county government kuhakikisha kuwa kila mtu anapata service anapohitaji. Jamii inakumbwa na tarehe ipi endapo haitakumbatia upangaji uzazi? Tayari tumeona hata wakati wa COVID hii watu wamepoteza mapato. Pale ambapo una watoto wengi au una wale ambao wanakuhitaji kuwahudumia wakiwa wengi katika familia, utapata kuwa watu wengi wamepata matatizo. Watoto wengi kwa sasa wako kwa streets, wamekimbia manyumbani kwa sababu familia haziwezi kimu ile kuweza kuwezesha familia kupata mapato ya kila siku. Hiyo yote inaanzia katika family planning. Tukiweza kupanga familia zetu, tuwe na wale watoto ambao tunaweza kuwahudumia vyema, familia inakuwa na furaha, na pia tunapata kuwa tunawapatia watoto wetu malezi bora kabisa. Mnapoendeleza mchakato huu wa kuhamasisha umma kuhusu masuala ya upangaji uzazi, je, mnalenga haswa watu wenye umri upi? Mchakato huu unalenga watu wote, lakini kwa mara nyingi unapata kuwa kuna kile kitengo cha watu ambao mara nyingi wanaachwa nje na services kama hizi, haswa vijana. Unapata vijana mara nyingi wanaogopa kwenda katika health services kwa sababu ya muundo hali zetu za kutoa afya. Mwisho tukimalizia ama tukifunga kazi, kaunti ngapi zinaenda kufaidi na mpango huu? Kaunti kama 11, DSW tuko katika kaunti 11 na wote wanafaidika katika hii project. Naam, asante sana Maureen kutoka shirika la DSW, na ndivyo hali ilivyo. Wameweka bayana ni mashirika yasiyokuwa ya kiserikali ambayo yamekuwa kipaumbele kuweza kuhakikisha kuwa wanahamasisha jamii, hasa kipindi hiki cha janga la corona. Manake tumeona ama pameweza kuripotiwa na visa vingi vya mimba za mapema, ili angalau kuona kuwa inaweza kuikwamua jamii na kuweza kutia kikomo na kudhibiti masuala haya ya mimba za mapema. Mwenzangu Elizabeth Mtuku kutoka upande huu, sina la ziada. Pengine una swala lolote kabla ya kurejesha shukani studioni? Asante sana Boniface Barasa, maswala nitakuwa nikiyafuatilia baadaye, lakini kwa sasa niruhusu niondoke huko. Tutazungumza baadaye katika swala hilo. Rais Uhuru Kenyatta amefungua rasmi uwanja wa kitaifa
wa Nyayo ambao umekuwa chini ya ukarabati kwa zaidi ya miaka mitatu. Uwanja huo ambao mkongwe zaidi nchini utakuwa mwenyeji wa mkondo wa Nairobi misururu za mbio za dunia almaarufu Keino Classic zitakazong'oa nanga Oktoba tarehe 3, huku zaidi ya mashabiki 6,000 wakiruhusiwa uwanjani humo. This improvement of Nyayo Stadium is the result of works that began in the year 2017. And today, as we have been told, we stand in a stadium that is more fit for purpose and more suitable for our sporting heroes to showcase their excellence. The upgrading of Nyayo National Stadium is not an isolated case. Our endeavor is to ensure that our sporting facilities can compare favorably with the top addresses around the world. And in that regard, we are in the process of developing other sporting facilities throughout the country. Indeed, as a matter of fact, we are currently on the verge of completing the construction of the Jamhuri Sports, Leisure and Entertainment Park here in Nairobi, in addition to the upgrading of sporting facilities in Eldoret, Marsabit, Meru, Chuka, Kisumu, Nyeri, Makueni, Boanguro in Kirinyaga, and Kirigiti in Kiambu. The construction of these facilities is fully funded, and so, as we have agreed, Waziri, we expect all these facilities to be ready for commissioning by the end of December this year. Mwelekezi wangu Emmanuel Linonda ananiambia hizi mbio zikianza tutakuwa kidogo tunatoroka humo kazini kwenda kule, lakini hapo kwa kutoroka bado sijakubaliana. Na hakuna kaunti yoyote iliyotimiza 30% ya wafanyikazi kutoka kaunti nyingine ama makabila mengine, kulingana na ripoti ya shirika la African Peer Review Mechanism hii leo, kufuatia utafiti uliofanywa mnamo mwaka 2016 na 2017 baada ya agizo la Rais Uhuru Kenyatta. Imebainika kuwa kaunti zote zimetawaliwa na wafanyikazi kutoka eneo moja au kabila moja. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa ripoti hiyo katika mji wa Murang'a, mkurugenzi wa shirika hilo Peter Kimemia amesema kwamba kaunti hazina budi ila kuajiri watu kutoka maeneo mbalimbali ili kukuza uwiano wa kitaifa. Is a recognized aspect under tourism. One big problem we have here is subdivision. I wish to invite Bwana Mohammed. I normally advise, even with some difficulties, even if they are able to make a cooperation between the governor, if it can be brought to the service, there is that scheme. Tulipongezwa sana mambo ya kuwa na huduma centers, lakini kulikuwa na changamoto zingine ziliangaziwa, mambo ya ufisadi, mambo ya usawazishaji wa kijinsia. Kuna watu wanasikia kama wapewi nafasi sawa, na sana sana ethnic minorities. Namna bila shaka hisia mseto zikiendelea kutolewa kuhusiana na pendekezo la Jaji Mkuu David Maraga kwa Rais Uhuru Kenyatta kuhusiana na kuvunjiliwa mbali kwa bunge. Hii leo mbunge wa Garissa Eden Duale ameonekana kupinga vikali ushauri huo wake Jaji David Maraga, akisema sio wakati mwafaka kutekeleza hili. Kulazimisha na Maraga hawezi kulazimisha. Wakenya katiba wameambiwa nendeni kama ukitaka kiti ya uongozi kwenda kwa wananchi uongee na hawa.
Tukisonga mbele, aliyekuwa seneta wa Mombasa Hassan Omar Hassan hii leo amekemea vikali hatua ya ujenzi wa nyumba mpya kwa wakazi wa Buxton, kaunti ya Mombasa, kwa kile amekitaja kwa kinaya kwa wafanyabiashara ama mfanyabiashara Suleiman Shabar kusababisha mateso kwa wakazi hao, sababu kuu ikiwa ni ujenzi wa nyumba ambazo zitaishia kuziwa wakazi wa Buxton kwa bei ya juu zaidi kuliko walivyoweza kukimu. Aidha, baadhi ya wakazi nao wanalalamikia kuwa mradi huu utawaumiza kwani tayari wanaishi katika uchochole. Mwanzo hapa pia tunaona wako watu wa Mvita, na hii housing project itaathiri Mombasa nzima. Manake mnamsikia kwa mdomo wake alipotupangia. Wajua, katika serikali ama katika taratibu za kiserikali, hata ukiwa na nia safi namna gani, lazima ufuate mikakati ya kisheria. Good intentions must be based on law. Wewe ukaje ukatuambia ushaona sasa mimi nimebakia miaka 2 kabla election, mimi ni investor mkubwa na 6 billion na kujenga nyumba. Alafu mjadala wetu sisi sio ati watu wengi wameukubali mradi ama watu wengi wameukataa mradi. Waliokubali na waliokataa wako katika mali ya umma, na kila mtu katika pembe yoyote ya Kenya hakuna haki kutetea mali ya umma pahali popote. Hawa wakazi kwa jina anaitwa Sakina Bahalul. Mimi hakuna mtu ambaye hataki kukaa mahali pazuri. President alikuja na mradi huu mzuri kweli kweli wa affordable housing. Sasa hawa jamaa wameuteka juu kwa juu, ili kusudi wanasema affordable housing, lakini sio affordable housing. Kabla hawajapeleka kina Shahabal, kabla hawaja tuletea pamphlets, wangelikuja on the ground tukadiscuss. Hizi nyumba zitajengwa, hatukatai. Namna bila shaka mpenzi mtazamaji, ifikapo saa 1 kamili taarifa hiyo utakuwa ukipokea kwa kina na yeye mwanahabari wetu kutoka kaunti hiyo ya Mombasa, Mariam Mwacharo. Na kaunti ya Mombasa inajitayarisha kuadhimisha siku ya utalii duniani hapo kesho. Gavana wa kaunti hiyo Ali Hassan Joho anatarajiwa kuungana na waendeshaji baiskeli kuanzia saa 7 mchana wakizunguka katika maeneo ya vivutio vya watalii kuanzia kivutio cha Fort Jesus. Aidha, shughuli kadhaa zinatarajiwa kuonyeshwa kwa uchoraji, hina, maonyesho ya vyakula vya wapwani na tumbuizo za muziki hadi mwendo wa saa 1 jioni. Kwingineko ni kwa viongozi wa dini kutoka kaunti ya Uasin Gishu wamewakashifu wanasiasa nchini wanaoandaa mikutano ya kisiasa, wakisema kuwa wanawatia Wakenya kiwewe kwenye hamna kuwatia kwenye hatari ya kuambukizwa virusi vya corona. Wakizungumza baada ya kongamano liloshirikisha dini mbalimbali Uasin Gishu, viongozi hao wamesema kuwa imekuwa vigumu kwao kuhamasisha washirika kutii kanuni za kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona, wakati viongozi wao wanazivunja kila kuchapo. Kongamano hilo aidha lilihudhuriwa na naibu gavana wa kaunti hiyo Daniel Chemno na kamishna wa Uasin Gishu Stephen Kiara. What I can say for leaders nationally, I want to tell them, to obey these things because it is them who announced to us. The moment you don't obey, you're also telling us at grassroots not to obey. We are saying you better comply, and if it is not complied, you better tell the rest of Kenya what they should do. But don't tell us what to do, what you don't do. Ningependa tu kusii kabisa kwa unyenyekevu our beloved political leaders and all leaders na kwamba let us set a good example. Otherwise we shall be sending a wrong message to the people of Kenya and all of the Christians and all the people of Kenya. We are urging the head of state
to declare all political gatherings suspended until the protocols on the same are developed. We should not at any given time encourage the gathering of public, especially to senior politicians. Na wanaharakati wa haki za binadamu kutoka maeneo ya kaskazini ya bonde la Ufa wamesema kuwa tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa NCIC haijafanya la kutosha kuhakikisha kuwa uwiano katikati ya Wakenya umepatikana. Wanaharakati hawa wamelalamikia kuhusiana na matamshi ya hivi majuzi kutoka kwa wanasiasa, wakisema kuwa ni matamshi ambayo yanaweza kusababisha mgawanyiko nchini. Aidha, wamesema kuwa tume ya NCIC inapaswa kuwachukulia hatua za kisheria na kuwashtaki wanasiasa wanaotoa matamshi ya uchochezi. We need to probably take these utterances serious so that these people are prosecuted. And the moment these people will be prosecuted and taken, to jail, then I think it will deter them from making such utterances. I feel like it's a waste of taxpayers' money because I pay for that commission to actually be in place. So I think it's not biting enough to actually ensure that there's cohesion between Kenyans. And we thought after having the constitution, everything is clear, the way leaders are supposed to behave, the way the mwananchi are supposed also to do on their part. So NCIC as a body, it's high time they should actually put Kenya first before everything else, and especially go as per the mandate that they were given to do, so that this country can be united and we can also head in one direction. Na wakazi wa Bungoma wamelalamikia ukosefu wa usalama katika siku za hivi karibuni, wakimtaka kamishna wa kaunti hiyo kuwajibikia swala hilo. Hii ni baada ya msichana mmoja kuuawa kinyama usiku wa kuamkia leo. Mwanahabari wetu Mike Kagongo amefuatilia taarifa hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Hali ya taharuki imetanda katika soko la Nalondo eneo bunge la Kabuchai baada ya msichana mmoja kupatikana akiwa ameuawa kinyama usiku wa kuamkia leo. Kwa mujibu wa babake marehemu, mwanawe kwa jina Maureen alikuwa ameanzisha duka la reja katika soko hilo mwezi mmoja uliopita, na alipigwa na butwaa kuambiwa ameaga dunia asubuhi ya leo baada ya kuvamiwa na watu wasiojulikana. Ndipo nilikuwa nataka sasa wiki hii nimtembelee nione hiyo biashara vile inaendelea. Mimi kutoka kwa nyumba kwenda kwa kazi yangu, nipikiwa simu hadi mtoto ameuawa. Kuja kuingia napata kweli ameuawa. Wakazi eneo hilo wakinyoshia kidole cha lawama maafisa wa polisi kwa kuzembea kazini, wakisema eneo la tukio ni karibu na kituo cha polisi. Maana penye aliuawa kutoka pale na police station ni kwa mapua tuna mdomo. Tunaomba usaidizi, tunaomba wale wa viongozi wakuja wasaidie masuala kama haya. Kitu cha kwanza tunashtumu OCS hapa hata mpaka wa leo mpaka saa hii. Hatujui kitendo ilifanyika saa ngapi, lakini hata mpaka saa hii hata hajafika kwa scene. Sisi hatujui shida ni nini sehemu ya Nalondo. Sijui ni kwa sababu serikali imeweka hao maaskari wetu wanaishi sana mpaka wamezoeana na wananchi. Kwa sababu juzi hata wameibia hii hardware hapa iko tu tena na mita chache tu na polisi. Serikali yetu sijui inatusaidiaje kwa sababu mahali mtoto ameuawa ni karibu sana na afisa. Wamemtaka kamishna wa kaunti ya Bungoma kuwajibikia swala hilo kabla ya kufanya maandamano, wakisema eneo hilo limekuwa na ongezeko la visa vya utovu wa usalama. Tunataka tuambie OCS kama alikuja kufanya kazi, afanye kazi yake kulingana na katiba yake ya Kenya. OCPD, County Commissioner, Nalondo tafadhali iangaliwe. Hiyo police station iangaliwe. Kuna maaskari wameishi hapa sana. Wametuzoea na wamezoea wananchi wa huku. Hata president ajue kwamba Nalondo sisi tuko na shida na usalama. Juzi walipeleka msichana wa miaka 12 kwa ba anafanyiwa raping. Mpaka saa hiyo kesi hatujui imefika wapi. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiarifia TV 47 mimi ni Mike Kagongo.
Na michezoni ni kwa mnyanyua vyuma Masi Obiero anaendelea kumnoa bintie na mjukuu wake ambao ni chipukizi katika fani hiyo. Makinda hao wakilenga kufikia ufanisi wa Obiero ambaye ni mnyanyua vyuma wa kwanza wa kike kuwakilisha Kenya katika mashindano ya Olimpiki, kama anavyotueleza mwanaspoti wetu Julius Juma. Mnyanyua vyuma wa kwanza wa kike wa taifa la Kenya katika mashindano ya Olimpiki na wa pili kutoka barani Afrika, Masi Obiero, mama na nyanya, ambaye kwa sasa amestaafu lakini angali mfaafu. Mchezaji wa zamani wa mpira wa magongo ambaye alipambana na kasumba kubeza wanawake katika michezo, Obiero amekuwa akiinua uzito kwa miaka 20 sasa. Kocha huyu wa wanyanyua vyuma sasa akilea bintie na mjukue ambao taratibu wanafuata nyayo zake. Makinda hawa wakijitosa katika ulingo huu na ndoto za kuwafikia viwango vyake vya ufanisi. I started to train my younger daughter, Chanel. She's very interested. She always goes with me for training, for all the competition. She's like my assistant. In fact, she's always motivating me, Mom, you should do this. Now today you should aim for 200 kilos. So whenever I see her with me in the gym, I always hit my best. Chanel ambaye ni bintiye mwenye uzani wa kilo 29 akinyanyua uzito wa kilo 60, huku mjukuu Kesha mwenye umri wa miaka 10 akiwa na uwezo wa kunyanyua uzani wake. It's been something positive for me with my daughter, because we've been even more closer than before with her, because we're always together with her in the house, and it has given us a chance to train together even more. We have a bar at home and a few weights, so she just does the technique because we don't have enough weights for her to train. Wawili hawa wana azma kutamba katika mashindano ya kimataifa kama kielelezo chao Obiero au hata kumpiku. She went for Olympics. I was very happy. So I saw her at the TV and I was very happy. And I said one day when me I go to Olympics. Na shule zikiwa zimefungwa kutokana na janga la corona, Obiero anatumia muda huu kuwanoa makinda wake. It has given us a good bonding, especially learning about each other more, and in considering the fact that we're doing the same sport, it has really built us up together. Mkenya huyu mwenye umri wa miaka 42 aliwakilisha Kenya katika mashindano ya Olimpiki mwaka 2012 jijini London, Uingereza. Nikiripotia runinga ya TV47, mimi ni Julius Juma. Asante sana Julius Jumako, tuandalia taarifa hiyo. Kwa taarifa hiyo yako sina budi kukunja jamvi la Shina La Upeo, lakini kabla sijaondoka, Josh Onsare anasema tupo pamoja akiwa pale Kitale, huko alikwenda kutembea sio kwake. Aba Nas anasema pamoja tupo pale Spain tunatizama TV47. Mwelekezi wangu amekuwa ni Tony Mrigi sawa na Emmanuel Inunda, na wanasema wananipenda bure na mimi nafurahia kupendwa. Inafahamika kama Elizabeth Mutuku. Ifikapo saa 1 kamili usikose kujiunga nasi katika Upeo wa TV47.